Supreme Court oba kooti ensukulumu mu ggwanga Uganda egambye nti tewaliiwo kuddamu kukozesa munnansi mu kooti y'amagye. Alphonse Owiny Dollo nga yagikulira bagambye tewali kuddamu kukozesa munnansi owa bulijjo mu kooti ey'amagye. What do you make of this? This has been a very, very, very landmark ruling. Unbelievable. Leka tusome ndoza tusome fenna wanene okusalawo kwa leero. You can make these things up and I'm going to give you my opinion, okay? Ngenda kuwa ekirowoozo kyange. This is what I'm thinking before I actually even play you or read with you ekiwandiiko kineno. I'm taking this win. I could be a little naive and I'm going to explain you as to why I'm taking this win. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Katsome ekiwandiiko kino fenna wamu. Kigamba bwe kiti. Uganda's topmost court Friday upheld a lower court ruling against the trial of civilians. I'm trying to make sure that I reduce the sound here. Let me try to reduce the sound as I play this. Bagambye nti Uganda's topmost court Friday upheld a lower ruling against the trial of civilians in a military court, determining a constitutional question that has been long bedeviled the country's justice system. In a landmark delayed judgment, 7 Supreme Court justices led by Chief Justice Alphonse Owiny Dollo unanimously turned away a 2021 constitutional appeal by the Attorney General against Micheal Kabaziguruka following an earlier constitutional court ruling. Owiny Dollo ordered that all charges or ongoing criminal trials of pending trials before the court-martial involving civilians must immediately cease and be transferred to ordinary courts of law with jurisdiction. Okubivunula mu Uganda bagamba nti kooti ensukulumu mu Uganda olunaku olwokutaano yagenze maaso n'okubeera nga egenda maaso n'okusalawo kwa kooti eya wansi eyasalawo nti abantu aba bulijjo tebateekeddwa kubeera nga bawozesebwa mu kooti z'amagye. Determining a constitutional question that has long bedeviled the country's justice system. Kuno kwabadde ng'okwanukula ekibuuzo ekya ssemateeka ekikulu ekibadde kirumya omutwe essiga eddamuzi n'enfuga ey'amateeka mu Uganda. Bagamba in a landmark delayed judgment mu kusalawo kuno okulwisiddwa 7 Supreme Court justices abalamuzi ku kooti ensukulumu 7 nga bakulemberwa Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo unanimously turned away bonna bakkaanyizza a 2021 constitutional appeal okujulira kwa Ssaabawolereza wa gavumenti Attorney General okwa 2021 okwali kuwakanya Micheal Kabaziguruka kwe yatwala mu kooti n'agamba tateekeddwa okubeera nga awozesebwa. Okuzzaako emabega 2016 Micheal Kabaziguruka yatwalibwa mu kooti n'avunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe treason. Owiny Dollo ordered that all charges or ongoing criminal trials. Owiny Dollo Ssaabalamuzi oyo n'akolera mu Museveni tabangako independent. And that's why we have to ask ourselves lwaki kino ekintu bakikola mu kana akaseera. Owiny Dollo ordered alagidde all charges or ongoing criminal trials emisango gyonna egigwa mu kkooti n'egyo egigenda mu maaso okubeera nga giwusibwa mu kkooti y'amagye nga bannansi be baagizza abatali b'amagye n'egyo egirindiridde okubeera nga gitwalibwa mu kkooti z'amagye involving civilians ezirimu bannansi abatali b'amagye immediately cease gyonna gikome.
and be transferred to ordinary courts of law with jurisdiction. Era gitwalibwe mu kooti ezivunaanibwamu abantu ba bulijjo ezirina obuyinza obwo. Oluvannyuma lwa bino byonna abantu ab'enjawulo baayanukudde. Micheal Kabaziguruka eyatwala gavumenti oba eyalopa kuneeno eyasoose okwanukula yagambye this is not just about me, kyo tekiri ku nze nzekka but for the people of Uganda, naye ku lw'abannansi ba Uganda bonna. I thank the justices for delivering a just ruling that sticks with the laws of Uganda. Nebaza abalamuzi okubeera nga bakoze okusalawo okutambula n'amateeka ga Uganda. I expected nothing but a victory because I knew sina kye nasuubidde okujjako obuwanguzi kubanga nakimanya according to the law okusinziira ku magye. The petition I submitted to the Constitutional Court okusaba kwe nateeka mu kooti ensukkulumu was properly formulated. Agamba kwali kutereezeddwa bulungi era ng'okekkanyiziddwa bulungi. I'm relieved that I will not face trial in the General Court Martial. Ndi musanyufu nti sigenda kubeera nga nvunaanibwa mu kooti y'amagye. Elias Lukwago yanukudde, Meda Dubega Segona, munnamateeka Ladislas Wakafuzi, David Louis Lubongoya, Joel Ssenyonyi, munnamawulire Alan Kasujja n'abalala. Osogenda ku lupapula lwa Daily Monitor ye wali commentary oba reaction y'abantu banene ab'enjawulo. What does this mean? I mean, oyinza okukwata wabirabye ngenda kukuzanyira story eno. I mean, weerabire ku story eno yakoleddwa BBS Telefina story eno. Watch. Njawulo okubadde Salonge Elias Lukwago. Bannamateeka ab'enjawulo okubadde Salonge Elias Lukwago ne George Musisi, Benjamin Katana, Michael Kintu ne Luyimbazi Nalukoola, awamu n'akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ne Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Louis Lubongoya ne bannabyabufuzi abalala okusingira ddala kuva ku ludda oluvuganya bakedde ku kooti ensukkulumu mu Kampala. Bano babadde bawerekeddeko eyali omubaka wa division y'e Nakawa Micheal Kabaziguruka okubawo nga abajulizi nga kooti ensukkulumu ekulemberwa Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo ensala yaayo ku kujulirwa okwakolerwa Ssaabawolereza wa gavumenti mu musango Kabaziguruka gwe yali awangulira mu kooti etaputa ssemateeka bwe yawakanya ekyokuwozesa abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye mu mwaka gwa 2021 era nga kooti ebadde ekubyeko bugule. Ku ssaawa 5 ez'okumakya Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo akulembeddemu abalamuzi abalala abatula ku kooti eno era olukalidde batandikidde okusoma ensala mu bibazudde mu musango guno. Abalamuzi 6 okubadde Mike Chibita, Catherine Bamugemereire, Monica Mugenyi, Elizabeth Musoke ne Pasetu Haise bawadde ensala yaabwe nga bonna bawakanyiza ekya kooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo. Omulamuzi Monica Mugenyi yekka awagidde ekyokutwala abantu ba bulijjo mu kooti ey'amagye singa baba beenyigidde mu bikolwa ebitoboola amagye oba nga bazizza emisango ne bannamagye kyokka nga ekyokutwalayo abo abatannakakasibwa kiwakanyizza. Abalamuzi abalala 6 nga kwogasa n'omulamuzi Faith Monda eyawummula wabula nga yaleka awandiisa ensala ye basizza Kyemunga Nkuyege ne bagoba okujulira ku Ssaabawolereza wa gavumenti nga bagamba nti kikyamu okuwozesa n'okugula ku bantu ba bulijjo emisango mu kooti ey'amagye. Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo ne banne bagamba nti kooti eno teri kitundu ku bo ate nga ssemateeka agamba nti ekitongole ekyakulembera kye kyokka ekitakabanira eddembe n'obwenkanya kyokka nga n'ekisinga okwenyamiza. I'll pause here. Isn't it funny that this should even be taken to the Supreme Court? Kiteekeddwa okubeera nga kitegerekeka kyangu nnyo. Zabye bantu abatula akakiiko kano obutaba na bukugu bumala okukozesa emisango ate nga basalawo ku bulamu bw'abantu. These untrained persons can issue This is a complete joke. decisions on questions of law and facts. Go back to the example again. If you take me to the theater in Mulago, and we don't know the difference between a kidney and the liver. Ssaabalamuzi era agamba nti kooti ekikula kino oba obukiiko nga buno okusalawo ku nsonga z'amateeka kimanya mateeka era kivolera ddala ssemateeka. They were not given jurisdiction over to criminal matters. Not even turtle chicken, by the way. Lwaki bambala ebiviiri bino eno ku mutwe? They were not given. Munansonyiwa. Kooti ensukkulumu era evumirira ekyabatula ku kooti y'amagye ate okubeera bannamagye ekibateeka wansi w'abakulembera amagye kyagamba nti kizibu okufuna obwenkanya ng'akusiba ate yakuwozesa. It doesn't make any sense. I mean, akusiba yakuwozesa. Those are convened and the members are appointed by the High Command
or some other authority delegated by the High Command. Mu nsala yaabwe abalamuzi bano balagidde kkooti y'amagye okusooka ng'okubeebuuzaako nga tennasalira muntu yenna kabeere munnamagye kibonerezo kubanga ssemateeka obwo obuyinza teyabubawa. This situation does not portray or manifest an impartial and independent court. Accordingly then, its constitution and exercise of judicial function is unconstitutional. Kkooti eno era ewadde ebiragiro eri abantu bonna ababadde bakyawozesebwa mu kkooti eno emisango gyabwe okuggibwayo gitwalibwe mu kkooti. Those are smiling faces, really, they're really happy. endala Ono muyizi Sseggona Lukwago basobola okufuna obwenkanya. The military laws and other legislation should never foreclose the right of appeal from decisions of military courts. General foreclosure of the right of appeal to ordinary courts, inclusive of convictions for non-capital offences, is by any legal standard unacceptable and is in our jurisdiction clearly unconstitutional. Kkooti emaliriza ng'ewa amagezi essigefuzi n'eri eribaga amateeka agayinza okutwala eggwanga lino mu maaso n'okutumbula obwenkanya mu ggwanga. Sulaiman Sebuggwawo. I mean, it shouldn't be difficult to understand kyandibadde kitegeerebwa n'omwana omuto nti lwaki obaowozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye tekirina makulu ge kikola naye banene abasajja tebaagala kubiwuliriza ebyo. Ndowooza oluvannyuma lwa byonna abantu ab'enjawulo bavudde mu maaso n'okubeera ne boogera okuli Elias Lukwago Sseggona ebyobufuzi ebibadde wali eri n'owakataasa abadde ayoola. Ndowooza ngenda kubeera nga nkuzannyira ku bimu ku ebyendabyo ebibadde ku kkooti. Ndowooza ono abadde bamuyitaani katutandike ne Kabaziguruka yennyini ng'atubuulira ku lwekyo ekisaliddwawo olwaleero agambye atya wano eno kikanyongeze ku ddoboozi. Wabula yabana ensalawo si yange ng'omuntu kinoomu wabula yabana Uganda ffenna. Emabegako mu mwaka gw'e2016 mujja kujjukira nti nakwatibwa n'envunaanibwa mu kkooti ey'ekinamagye GCM General Court Martial nga nvunaanwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Emisango gye nawakanya nga nkimanyi bulungi nti nze sibeerangako munnamagye. Sisabanga nako waliwo kuba nti nali nsabyeko ne bagaana naye sisabanga nako kwegatta ku magye. N'olwekyo tewali nsonga yonna lwaki baali banvunaana mu kkooti y'amagye. Nagaana okukkiriza okuwoza mu kkooti yaabwe era n'ensaba balooya bange filing constitutional petition. He deserves us to appreciate him. This is unbelievable. It's been a long legal battle. N'okuyimya ennyinyi n'agamba nti sigenda kubeera nga nzikiriza. I mean, it should be appreciated. And look, this is bino bye nzikiriza nti omuntu ateekeddwa okusiimibwa. And I'm going to explain later why we should take this win. Then tuwangula. Gavumenti ng'eyita mu ssaabawaabi waayo yawakanya ensalawo ya Constitutional Court n'ejulira mu kkooti ensukulumu mu ggwanga lino Supreme Court. Era olwaleero ni musanyufu nti kkooti eno esaze omusango guno mu mazima n'obwenkanya nga yeesigamye ku tteeka constitution ey'eggwanga lino era esaziza amazima n'obwenkanya nti olwaleero kkooti mwami Museveni gy'abadde akozesa okunyigiriza naddala abo ab'oludda oluvuganya ng'abavubuka ba NUP abamazeeyo emyaka kati kumpi ena. Dr. Besigye nga si gwe mulundi ogusoose guno ndowooza gwakubira era ng'ali mu court martial eyo. Olwaleero Supreme Court egisatuludde egiggyeewo era mu mateeka ga Uganda tetulina GCM nga kkooti mu ggwanga lino. Wadde muli mubadde mwaka kawairo ndowooza balooya bakanyonyodde bulungi kagaa nti is a subordinate court naye era nako it has to be reconstituted. Balina kugiza bujja teriiwo mu mateeka. Era nkubiriza bekikwatako mu bunnambiro abantu bonna abakyali mu kkooti abakyali mu makomera ag'enjawulo bateebwe bunnambiro
si kyakolebwa nkya oba ku bbalaza wabula balina kukikola saawa eno. I'm sure people must be smiling wonna wonna we basinza naddala abali mu makooti essaawa zino agamba Museveni abali mu abavunaaniddwa emisango. First of all, these are all trumped up charges naddala bakijja kuba nabyabufuzi abavuganya Mwami Museveni kati nga aba NUP bagamba mbu abo bakwatibwa n'ebyokulwanyisa abo baali bayekera eggwanga lyabwe abo bayokya ebintu. Tewali bujulizi bwa bino bintu byonna. Ekyokulabirako ng'abo Olivia Lutaaya n'abalala tewali bujulizi bwaleeteddwa. Ndowooza abadde Ahmed Adubega Sseggona naye namulabye nga ayogera. I think let's play this. Essanyu libadde ly'amaanyi nnyo. I hope you're enjoying this conversation that I'm having with you. Tujja kubeera nga tukkakkanya waneeno then to play ate tuzanye linene ddo video. Abaana baffe aba NP abaagaana okutuka olukizi. As usual bannaffe abaagala ennyo kamera bagguse dda Rebecca Sebatindira. Come on. Okay, listen to this one. Ne bagaana okwetonda, ne bagaana okukkiriza emisango bazira. N'olwekyo abo tubeebaza Sseggona tuyimirira nabo bagenda kufuluma era tubaagala out today. Maze okusaba Ssabawandiisi ono atandika okumobilizing entambula. Sseggona asabye David Lewis Lubongo ya mobilizing entambula bagende banone abaana ba NUP bonna abaasibwa. Egenda okubanona gye bali yonna era bonna basajja bano bategeera amaanyi ga kamera n'olulimi. Ekirungi tumanyi gye bali, bamanyi olulimi. Okujjako bali be baabuza. Now imagine someone in Masaka agambye Sseggona agambye emmotoka weeri egenda kuba Kimakati. I love it. Abakkiriza nabo tetubasalira musango. Otya? Tubagamba bugambi nti kaakati nga bwe tuggyewo akakuukulu ke baakozesa okubatiisa mukomewo tukole omulimu ogw'okutaasa ensi eno. Omukadde tumugamba tokola ntondo. Wuliriza buwuliriza amagezi agakuweereddwa n'okuwabulwa. Wabulwako okole ebyo by'olina okukola. So ndowooza ebyo bwe binaakolebwa bwe banajja mu paalamenti bajja tusanga tujja bawa kye batalina. Okay. That is Ahmed Adubega Sseggona for you. Take it for whatever you want to take it. Interesting conversations. Oh boy. I'm going to explain why I take this as a win and how this helps us actually as we're headed for 2026 election. Kino kitegeeza ki nga twolekera akalulu ka 2026. It means something. Naye, like I told you, I'm not the beginning of knowledge. Size ntandika y'amagezi okumanya n'okutegeera. I could be naive. You can as well comment wansi awo ombuli ekyolowooza. Naye kansubire olaikinze video eno osubscribinze ate era oli mu kubeera nga oteekako endowooza. Bwe tugenda maaso okwandibadde ng'okweyongerayo okutunira bino byonna nga bigenda mu maaso, nyiza kugambako kintu kimu wano eno. I'm reminded of a song. This is just a small win, but there's no way we cannot celebrate. Kyengenda okunnyonnyola tuvaawo. Kantandike n'okunnyonnyola kino eno. That's a beautiful song. I think I'll play it to you later. Kambabulireko. Bagamba nnyama ntono okaayana ekuli mu nkwawa. Eno ruling mu nzikiriza yange etuwa ekintu kisobola okwekwasa nga tuwakanya Mwami Museveni. Mwami Museveni mukana akaseera tusobola okumutunula mu maaso ne tumugamba ssebo olimba. Ne tumugamba okusinziira ku kino ekyasalibwawo. And look, it doesn't really mean nti Mwami Museveni agenda kuwuliriza. Kuba olwedde waliwo amateeka g'atagoberera. Ne tulina kisobola okubeera nga twekwasa ku luno. This is the argument I always make for going into an election. Nti mukalulu ako mwetusobola okugamba nti amateeka gatukkiriza okukubaganya ebirowoozo, okukuba campaigns, okusinkana abantu. Ntulina kye twekwasa. Then ekirala kye ntera okubagamba nti enkyukakyuka egenda okujja mu Uganda. Enkyukakyuka oyinza okuba sigenda kugiraba. I think I saw brother Ronald Muhinda. Yagambye nti abantu abazze balwanira Uganda
ebiseera ebisinga ebintu ebagenda tugenda kuganywa mbira ebintu ate bonga bo tebabiganyuddemu. So mukana akaseera nga tugamba tugenda mu kalulu, let's go. Wala bagenda tugamba temugezaako kugenda mu kalulu Museveni yakabba dda, temukagendamu. Ng'abantu mbabadde bagamba tugezaako kugenda mu ssemateeka oyo, mu kooti ensukkulumu, kubanga Museveni tawa kitiibwa mateeka ne ssemateeka. Naye kirungi nnyo okwongeranga buli kaseera okugezangako obutakoowa, because you never know. Abalamuzi banene buli kaseera oba abantu ab'enjawulo wala abantu abafuna mu Lungereza bakiyita epiphany, sudden realization. My role is to be a drum major. Nze ndi wano bakkerere waneeno. Ne simanyi bantu benjogerera mu ggwali yandaba. Simanyi bigambo binvaamu. Ngeri gy'obifuna buli muntu anfuna mu ngeri ya njawulo. So mu bino twongera okwogera si kugamba nti kubanga bye twogera tebiwulirwangako, naye enteekateeka ennuŋŋamya enfulumya esobola okubaako engeri gyekyusaamu omuntu. Kibadde kino ekitangula banene abasajja okubeera nga bagamba by the tuteekeddwa okubeera nga tuwa ekitiibwa amateeka g'eggwanga. Tetuteekeddwa okubeera nga tuggwamu maanyi kubanga kye baagala tukole. Tuteekeddwa okubeera nga tukozesa buli avenue eriwo okulaba nga tuwalina kye twagala. Mukana akaseera eno landmark ruling abantu baddembe kati okuyimirira ne bagamba okusinziira ku nnamula eyakolebwa bweti ensi kati esobola okuyimirira okwetoloola ensi nga twogera ntugamba nti muganda waffe Bobby Young atwaliddwa mu kkooti y'amagye okusinziira ku nsalawo ssemateeka g'amateeka nga bakozesa kkooti ensukkulumu yasala ennaku z'omwezi bwezi negamba tewali munnansi ateekeddwa kutwalibwa mu kkooti y'amagye. Bobby Young tateekeddwa kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Tuyina kye tusobola okwekwasa. Now look, Museveni asobola okubeera nga alina omuzannyo gw'azannya mukana akaseera, absolutely. I mean amaze mu buyinza emyaka 40 ng'azannya mizannyo, kuzannyira abantu ku mitwe, kubawa ka sigh of relief, kubawayo ka excitement, kubaleetera kulowooza nti muwangudde n'abalobesa. Absolutely, ekyo nakyo nkimanyi. But ngenda kubeera ku ekyo kyokka oba nsobola okulaba nti maybe wano waliwo akalungi akavaamu. Abagezigezi bagamba nti we can complain because rose bushes have roses. Sorry, we can complain because rose bushes have thorns. Ntusobola okukkuluma kubanga ebimuli bya kalonsa birimu amaggwa oba biri mu maggwa. Or we can rejoice because thorn bushes have roses. Oba tusobola okujaganya kubanga ebyo ensiko z'amaggwa zirimu ebimuli bya kalonsa. Ngenda kukiddamu. Abagezigezi batugamba nti we can complain because rose bushes have thorns. Nti tusobola okukkuluma kubanga ensiko z'ebimuli bya kalonsa zirimu amaggwa. Or we can rejoice, oba tusobola okujaguza okujaganya because thorn bushes have roses. Kubanga ensiko z'amaggwa zirimu ebimuli bya kalonsa. Tusobola okukaaba kati saawa zitugamba abasazeewo ekyo bantu ba Museveni, oba tusobola okugamba kituwadde ekintu ekirungi. Musajja omu yagamba nti the optimists proclaim that we live in the best of all possible worlds and the pessimists fear this is true. Nti abalina endowooza bakkiriza nti enki ebintu bigenda kubeera bulungi, bakkiriza ntuwangalira mu nsi esinga okubeera ennungi. Kyokka abalina endowooza embi abakkiriza nti enki bigenda kubeera bubi batya kubanga ekyo kituufu. Kubanga bw'obanga olina ndowooza mbi, bw'owulira endowooza ennungi yonna yonna ekutiisa kubanga kye baba bagambye kiba kituufu. Wensinzira okuwandiika kino ekitabo The Odyssey of the Optimist, mbagamba nnyo okukigula yengeri gy'osobola okumpagira, kyasembebwa Joel Ssenyonyi, leader of opposition, n'abalala ab'enkizo kuli Jimmy Spire Sentongo, Agatha Thaire, Dalton Kaweesa, Abbas Mpindi n'abalala baasemba ekitabo kino eno. Naye nakituuma linnya ki? The Odyssey of the Optimist. Olugendo lw'omuntu akkiriza nti enkya bigenda kubeera bulungi. Nkunyumiza olugero lwange, I'm an optimist. Ndaba nnyo omusajja yagamba nti omuntu aliba omwavu n'obuzibu abulabamu omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu, naye alifuna n'obuzibu abulabamu omukisa. Ronald Mayinja. So let us take this win, brothers and sisters. Let us take this win. Celebrate and wake up tomorrow and know that we are reminded that aluta continua, olutalo lugenda mu maaso. Olivia Lutaya bwe yava mu kkomera tekyategeeza nti awonye obuddu bwa Mwami Museveni, but we celebrated because of this temporary freedom. Essaawa zino asobola okuttibwa
But we are not going to be pessimistic, driven by apathy. No. Let us take this win. We deserve it. It is on our side. And for you, asobola okulaba eggwanga Uganda mu maaso mukana akaseera osobola okugamba, oh yeah, maybe my children, my brothers, my sisters, people who will be here when I have long gone, bajja kuba bayina we basinze ne bagamba okusinzira ku ssemateeka ekyasalibwa mu mwaka 2025 yasalawo bwete. Take this win. Take this win. Bwento bwendowooza. Eno win yetutwala mu kalulu. Eno yo win ebintu bwe bitu bebitwala mu kalulu. Nti out nabagamba bwe nali e Washington DC nga ngenza okulaba ekibumbe monument gye baakola bagita Martin Luther King monument eri Washington DC, linnya lyange eryokusatu nze Martin nali ngenza okulaba omusajja ono gwe nebbulamu erinnya lyange eryokusatu. Nakugamba nti ebbali eno ng'otunulidde ekibumbe ekyo wali ebigambo out of a mountain of despair, a stone of hope. Nti mu lusozi lw'okumenyeka akayinja k'essuubi. This is a stone of hope. Are you focusing on a mountain of despair or a stone of hope? Focus on this stone of hope, because it is that little hope that will help you make progress towards your goal. Do not live in apathy and regret and crying and maybe into no. Take this win. But that doesn't necessarily mean that be naive and be stupid, don't even care. Aluta continua. Museveni bwa luzinga wano asokwetoloola. So have your eyes widely open as you continue fighting. Netusagamba nti bana sigenda kuba nga njaguza. No. Abaddu mu biseera kankubireko ebisa by'obuddu. Mu buddu nga tuyiganyizibwa wano mu America. Wala abantu be bayitanga ba free men. Abantu abo be bayitanga ba free men. Abazalibwa he was born in a free family. Be bantu abali abaddugavu naye nga tebakola buddu. Nga balina eddembe erimu. Lyali ddembe eri ettono. Abaddugavu ababeeranga mu buddu lye baalaba ne bagamba twagala okubeera nga bannaffe abaddugavu abatayisibwa nga ffe. Bwe baalifuna ne bagamba katwagala okubeera nga abazungu kuba ffenna tuli bantu. Nyama ntono okaaya n'ekuli mu nkwawa. Take this goddamn win. The kingdom of the Bachwezi. That's what he's building. He has always changed the constitution with the help of a compromised parliament. Seriously? Absolutely. The Bachwezi, not just a kingdom, in fact it was an empire, and I think that's what he's trying to recreate. That's why he's trying to take over part of Congo, of Rwanda, of Sudan. He's trying to rebuild the Bachwezi empire. And he has always rigged elections with the help of a personalized military. But regardless of all this, the Western world continued to tolerate and enable General Museveni because he is considered a useful dictator, good for regional security and national stability, even if he bends a few rules. But that's not true. General Museveni rules Uganda with an iron hand. He deploys the military against the citizens and students. Those who oppose him are either put in prison, tortured, or killed. He was one of the most eloquent, articulate leaders in terms of painting a new picture of what Uganda should be. We viewed him with a lot of awe and respect. He's a strategic thinker. He thinks through an issue in a strategic sense. And that is an area where there is a lot of weakness in most of our leaders. The second strength that he has always had is hard work. I think the third strength that he has is ability
to, even in a short interaction, get into the mind of the person before him. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.